to the operating system video playlist. Last video types of operating system they discuss பண்ணிருந்தோம். அதிலே particular batch operating system, multi-programming batch operating system, time sharing operating system and multi-processor operating system பத்தி discuss பண்ணிருந்தோம். So இந்த வீடியோல network OS, real time OS and mobile operating system பத்தி discuss பண்ண போறோம். So the second types of OS is clustered operating systems. So like parallel operating systems, clustered operating systems also. இதிலே வந்து என்னன்னா two or more systems can be coupled together to perform the similar operations. So like parallel systems, cluster நீங்க அந்த meaning cluster அப்படினா it's a group. So like parallel systems, clustered systems gather multiple CPUs to accomplish the computational work. But in the case of differ from parallel system means here two or more systems can be coupled together. So clustered systems எதுக்காக யூஸ் பண்ணா it provide the high availability of the systems. So a layer of a cluster software runs on the cluster node. So each node can be monitored by other nodes. So the monitored applications, the monitored node can be failed. The other monitoring machines can be take up the ownership and it performs the monitoring functionalities. So clustered system we நம்ம ரெண்டு broad categories பார்க்கிறோம், symmetric clustering and asymmetric clustering. Symmetric clustering and asymmetric clustering. So in the case of asymmetric clustering, one node is acted as one node is in hard standby mode. The other systems can be executed the applications. In the case of symmetric clusterings, two or more nodes run the applications and they can monitor each other. So clustered systems, the types of the clustered system is parallel clusters. Another one is clustering over a WAN network. So parallel clusters அப்படினா it allows multiple hosts to accomplish the operation and use the same storage space. So example என்ன சொல்லனா Oracle parallel server, so working like a parallel clustered systems. The second category is clustering over with the WAN. So third type of operating system is real time operating systems. So real time operating system used when a rigid time requirement is needed. It follows some conditions, the time constraints. So the real time operating system is used as a control device in a dedicated applications. So for example, scientific experiments, medical imaging technique and industrial control applications and home appliances like automobile engine, fuel injection systems. So like as a remote control நம்ம யூஸ் பண்ணோல sensors. So how it works அப்படினா the sensor brings the data to the computer, sends the data to the computer. The computer analyzes the data and changes the adjustability over the sensor data and it put and control the particular device. The real-time operating system can be broadly classified into soft real-time operating system and hard real-time operating system. The real-time operating system is a well-defined OS and it follows a fixed time constraints and processing must be done with a defined constraints. So hard real-time OS it guarantees that the critical task to be completed within the time. So it accepts the delay within the time bound of the CPU. So all real time operating system best example where it can be used அப்படினா parachute or airbags when we are met in accidents. So ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனவனே நம்ம சடனாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we can operate the airbag or another. When we fall down we can switch on the parachute, automatically it will be opened. So soft real-time systems applied in virtual reality and multimedia task and reservation systems. So general scientific application systems நம்ம soft real-time operating systems யூஸ் பண்ணுறோம்.
The last one, handheld operating systems. So mobile device operating system also referred as personal digital assistants. So நார்மலாக நீங்கள் உங்களுடைய சிஸ்டம்ஸ் நம்மளுடைய பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மொபைல் டிவைசஸ் ஹேண்ட்ஹெல்ட் டிவைசஸும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வி எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ வாட் எவர் த ஆப்ரேஷன்ஸ் வி ஹாவ் ஒர்க்ட், நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ ரியல் டைம் ஒரு லேப்டாப்லேயோ ஒரு பிசிலேயோ நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அதே டிவைஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், டிவைஸோட ஸ்பீடு ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் தான் இதில் இருக்கணும், இந்த ஹேண்ட்ஹெல்ட் சிஸ்டத்தில் இருக்கணும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ how it can be effectively done அப்படின்னா within the first case limitation of memory. So handheld operating system supports 512 MB to 8 MB of memory. So it supports memory usage is very less and the processor speed is it should be very fast. So faster process handheld devices வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ப்ராசஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்டரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா it will be larger. But in the case of handheld systems the processor speed should be very fast and the பேட்டரியோட லைஃப் வந்து என்ன பேட்டரியோட இது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா வெரி தின்னாக இருக்கணும் அண்ட் உங்களுடைய டிவைஸ் உங்களுடைய பிசியில் இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ் மாதிரி தான் இங்கே இருக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப we need a small displays. That is whatever we see in the ஒரு லேப்டாப்லேயே ஒரு பிசியில் நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதே இது மொபைல் டிவைஸில் பார்க்குறப்ப we use the concept of web clipping and connectivity. In the case of Bluetooth and Wi-Fi connections we have use the handheld operating systems. So in the video types of operating system, the remaining part clustered systems. So clustered systems like every parallel system oda cluster systems எப்படி டிஃபர் ஆகுது, the types of clustering பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். தென் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். தென் மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மெமரி ஷுட் பி லிமிட் அண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்பீட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும். அதே நேரத்தில் பேட்டரி லைஃப் வந்து உங்களுக்கு என்னவா இருக்கணும்னா மினிமமாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ணிங்க யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் மொபைல் ஓஎஸ் எல்லாமே என்னது யூசஸ் அ வெரி தின் பேட்டரி பட் பேட்டரி லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட். ஸோ திஸ் வில் பி working. Then small display and connectivity பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்.